young Somalis are taking on a central role in shaping the country's future. This group of fresh-faced planning ministry employees are off to Beroe to talk with many people. They will consult with Southwest State government officials. These young civil servants will also meet with judges, industry leaders, and regular people. The opinions and ideas they compile will go toward creating a roadmap for Somalia's future. The planning ministry will visit Southwest State 3 times. They will do the same in all of the other federal member states. This effort is a huge undertaking. waan rabnaa inaan wada tashiyo gelino waddanka oo dhan qorshahaas muddada sanad wada tashi waxaan tagnay dhammaan dowlad goboleeda iyo gobolka Banaadir laamaha kala duwan hay'adaha kala duwan dowladda dhinaca hay'adda sharci dejinta dhinaca fulinta iyo cadaaladda iyo garsoorka saddexda hay'adaha dowladda oo wada tashan madaxda ugu sareysa xubnaha baarlamaanka noqonaa gudoomiyaha maxkamadda sare maxkamadaha kale reeqaanka guud xeeladaha dhammaan dadkaas oo la soo tashanay. Ministry staff will also engage international agencies, independent experts, and donor countries. The exercise will happen 77 times over a number of months. But the result, they hope, will provide Somalia with the information it needs to succeed. dowladda waa tagnay 73 wada tashi qorshayaasha wuxuu uga duwan yahay qorshahan koow maadaama waddanku sidoo hore xaaladdiisu ay dhaanto soo kabanayo aan ku jirno geedi socodka dan cafiska hal shuruud weyn ayaa jirto ah sideenta laga cafiyo waxaad u baahan tahay inaad la timaadid istiraatiijiyadda yareynta saboolnimada waxa la yaqaan PRSP. This is not the first time that Somalia has come up with such a scheme. It is actually the 9th time. While not going through as comprehensive a process, NDP 8 did have its share of success. The theme of the last NDP was toward recovery, democracy, and prosperity. Many new laws were enacted to fight corruption, move the economy forward, and meet international standards in regulating industries like telecommunications. But there were challenges due to security, climate, and relations with the state. It was a far cry from the country's first nation-building efforts after the Civil War, and vastly from the last NDP, drawn up in 1986. The warlord period, from 1991 to 2004, saw the country's government fail to function. Despite United Nations intervention, the Islamic Courts Union took control for a time before being chased out by Ethiopian forces. A transitional federal government took control. But it would be more than a decade before an administration was ready to make a serious plan for the future. For years, Somalia has just tried to keep down the al-Shabaab insurgency and establish relative peace. Despite recent efforts to drive development, statistics show a country in need of a dramatic transformation. The planning ministry has chosen poverty reduction as the central focus to drive that transformation. كل وقت waxaan ka shaqeynaa inaan raadino saboolnimadu saameynta ku leedahay shacabka ummadda Soomaaliyeed maxay tahay saboolnimadu dadka Soomaaliyeed mise qofa saboola percentage-ka guud ahaan wadarta guud mise saboola waxaa noo soo baxday markaan sahamid badan sameynay tashiyo badan sameynay in 69% dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad saboola. The research shows some dire needs, but it also reveals some reasons for hope. Unfortunately, 2.6 million Somalis have been displaced from their homes. 69% of Somalis
live under the international poverty line of $1.90 a day. Another 10% lives within 20% of the poverty line. Poverty affects health. Maternal mortality, stunting, and rates of under 5 years mortality among the world's highest. Recent improvements have given 77% of the population access to clean water, though. Half of the Somali population has access to adequate sanitation. 4 of 10 Somalis live within 30 minutes of a decent health clinic. Only 33% of Somalis are enrolled in school. Nationally, the literacy rate is only 50%. The good news is that youth 16 to 19 have a 62% literacy rate. 80% of Mogadishu residents have access to electricity. All of these statistics pointed the planning ministry toward poverty reduction as the nation's #1 priority. This led to the exhaustive labors to identify just what actions would achieve this goal. ayaanu waxaan sameynaa dan wax ku sii dhex darnaa qorshihii dawladda anagoo fiirinayna dhowr qaybood anagoo fiirinaa dhinaca amniga dhinaca dhaqaalaha marka qorshahan wuxuu ku salaysan yahay 4 tiir waaweyn maxay kala yihiin 4 tiir 4 tiir waxa weeye tiirka ugu horeeya waa amniga iyo sareynta sharciga oo soo hoosgalayna dhammaan amnigii iyo cadaaladii qorshaha labaad waxa weeye qayb tiirka labaad waxa weeye horumarinta ama kobaca dhaqaalaha soo hoosgalayaan arrimihii infrastructure-ka arrimihii xoolaha kalluunka beeraha dhammaan qayb saddexaad waxa weeye siyaasad loo dhan amni markaa heshid iyo cadaalad. And Pillar 4 is social inclusion. This area looks to provide a social safety net for many, with special emphasis on women, youth, and IDP. While all of these areas have far-reaching impact on Somali society, planners hope that each one will be focused on reducing poverty. Finally, the ministry had sifted through all of the suggestions, ideas, and advice. They had drafted a document that not only set the scene, but also provided answers to Somalia's challenges. What would Somalia, its citizens and officials make of their efforts? dhismayaasha qaranka qorshaha waxa kala socda dabcan waxyaabo badan oo muhiim ah inay ku jiraan mujtamaca Soomaaliyeed iyo siyaasadda guud ahaan Soomaaliya muhiim u ah oo ay ka mid tahay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada mashruucii dinacafinta barnaamijka wasiinta dumarka oo muddo in way ugu dambeeyay culays badan oo ka jira faqriga oo la dagaalamo oo hoos loo dhigo. The plan was approved by the cabinet of the federal government in September of last year. It then went to the legislature, where once again the exhaustive process was recognized for its broad scope and attention to detail. Finally, the document came to the president's desk. President Mohamed Abdullahi Farmajo would trust his legacy, his re-election chances, to the team whose vision of Somalia's future matched his. waxaa xusid mudan in qorshahan si gaar ah loogu xusay 4 qaybood oo bulshadeena ka mid ah loona baahan yahay in mudnaan gaar ah la siiyo kuwaas oo kala ah dadka reer guuraaga ah oo inta badan markii abaare yimaadaan iyagu ay noqdaan kuwa u dhibaatooda inay noqdaan dhalinyarada aan u baahannahay inaan shaqo abuur u sameeyno marka aan kobcinno dhaqaalaha aan kobcinno aan u sameeyno shaqo abuur dhalinyarada haweenka oo laf dhabarka ee bulshadeena ah haday tahay dhaqaalaha iyo haday tahay familkaba iyaga naftooda aan kor u qaadno dumarkeena iyo dadka baahiyaha gaarka qaba oo aan u baahannahay inaan caawino oo aan gacan siino. Recognition from the president came as a sweet reward for months of agonizing efforts. Jamal Hassan and his team have done their best to provide Somalia a roadmap to a better future. The minister has taken responsibility for rallying his countrymen to make the plan a success.
haddii projectkan u badan yahay inay dadka shacabka Soomaaliya waxba gaareen wax faa'iido oo nool ma jirto labo mashruucan dowlad goboleedka ama degmooyinka dadka loo wado Soomaalida ma yihiin baahidooda wax ka turjumaya qofku meeshuu rabo ka shaqayn kara laakiin inay tahay dadka u tagay waxay soo qorteen oo inay wax saameynayo wax ka bedelaan noloshooda. Minister Hassan stands ready to explain the value of the plan to bring every Somali on board. In dastuurka lagu sameeyo dib u eegistiina waa socota oo saddex hay'adood baa ka shaqeeya tan saddexaadna ay doorashooyin loo soo diyaariyo waqtiga marka dowladdu la gaaro xilliga doorashooyinka tiina waa socota sharciga doorashooyinka aqalka sare yaal. The federal government is determined to implement the plan. It has already received praise from the World Bank and International Monetary Fund, IMF, for its measured approach. These organizations have welcomed Somalia into a special debt relief program and pledged money and effort to clear all debts. Somalis throughout the country have greeted the good news and the plan that preceded it with enthusiasm. waxyaalaha la weydiinaya waxa kamid ah oo qorshahan anaga naga anfici doono aaway qorshaha wadankeena marka sidaa darteed waa u mahadcelinayna anaga wasaaradda qorshaynta waayo meesha aan tagno waxaan tusi karnaa qorshaha wadanka naga u degsan markay arkaan caalamku bay markaas la falgalayaan ganacsatada adduunka ay la falgalayaan waxa aad loogu farxay marka la ogaaday inuu qayb ka qaatay deyn cafinta lafteeda shacabka Soomaaliyeed way sheegaan waxaan ogaaday kale dadkan wax qora xataa xalana kuwa badan oo ku booqday waxa ay ku beesgareeyaan hadalkood markaad weydiiso waxa ku leeyahay sida National Development Plan ku qoran dabcan in halka gaarno meesha shalay anaga waxaan oo yeerin jireen oo raaci jiray in anaga hadda kaanaga la raaco oo wax aad u wanaagsan intii NDB9 kala qorin dawladdu waxay ka qayb galisay guud ahaan bulshada hadii ahaan dhalinyarada haweenka oqaasha dawlad goboleedyadii dhammaantood maadaama ay ka wada qayb qaateen cid walbana baahideeda gaarka ay ku xustay consultationadaas waxa lagu qoray NDB9 kana ay baahiyaha ay qabeen dadku waxay uga falcelin doonaan hadii sida loogu talagalay loo fuliyo kalsoonida dawladda kunada ku qabnana ay ka soo baxdo si oo aad u wanaagsan oo aad u qurux badan qorshaha faa'iidada ballaaran waxa silay waxay ka heli doonaan waxa weeye dhalinyarada iyo haweenka iyo dadka yani disabab dadkan yani naafada ah oo aan isleeyahay runtii way ku dayacayeen Soomaaliya oo dhan aan isleeyahay qorshahaas ugu weyn hadii yani wax wanaagsan laga qabto waxaan isleeyahay nolosha dadkaas si sare oo qaadayso waxaan la gaari doonaa guul Soomaaliya oo dhan ay mahadido. Somali citizens from all walks of life have embraced the NDP as positive. qorshaha qaranka wax badan kala socda waxaana kamid ah yareynta saboolnimada xasilooni siyaasadeed awoodsiinta dumarkeena Soomaaliyeed in shaqo loo abuuray dhalinyaradeena Soomaaliyeed. Even the Somali diaspora has chimed in on social media to praise the plan. The Somali government, led by the Planning Ministry, has constructed a comprehensive scheme to benefit the entire nation. This roadmap can lift millions out of poverty, and it will increase the quality of life for all. Minister Hassan celebrates the efforts of his young colleagues in bringing positive change to a hopeful nation. No thanks to be heard for now. It's time to get to work and make this plan a success.